Yeah, good afternoon. We are just waiting to see if all speakers are already in the room before we start the meeting. This is Seth speaking from EPRN. So let us check, allow us to check within 2 minutes to check if all the speakers are in the room so we can start. Thank you. Once again, because time is on our side, we want to welcome you to this afternoon
as you saw, we as it takes the role of intellectual property. As you saw, we are the guest speakers. We have Director General from the Ministry. I'm not sure if he joined anonymous a tool like a font in his names. Mr. Tony in the room, or of yes, Paul commanded the Antoine. Thank you. All right. Thank you very much. The Mr. Jean Nepomucen, founding partner at Random. Mr. Jean Nepomucen, Jean Nepomucen, unmute so that you can know you are here. Probably Jean Nepo is trying to join. We are also supposed to be with the word of guest speakers, Mr. Antoine Marie Kajangwe. All right, it's fine. Okay, thank you to be with us. Dej. All right, we are supposed to be with Mr. Gerard Sina Gerard from Rwibutso. Niba mutwumva mwatubwira ko muhari turi kumwe. Sina Gerard ndabumva kandi turi kumwe. Murakoze cyane, turabashimiye. So Jean Nepomucen niwe tutabashije kubona from the list of speakers we have. Maybe IT person, you can call through his number, you can call him to confirm. Logistics person or administrative person, you can help us to call him and know if he'll be able to join us. As I started by saying, myself, I'm called Seti Kwizera. I am the Executive Director of the Economic Policy Research Network, EPRN. This is a research institution based in University of Rwanda, Gikondo campus. We do research in the area of socio-economic development. But besides that, I am also a member to ASIP. ASIP, as you saw, ASIP is the African Center for Competition, Consumer Protection, and Intellectual Property. It's a new organization in Rwanda, which I belong to. It is like to do research, advocacy, engage policy, organize policy debates on three areas. One is competition, secondly, consumer protection, and then intellectual property. So it's an NGO which is being registered currently, and we want to, to contribute to the country efforts in enhancing use and profitability from intellectual property. Nari mvuze yuko nkorera ikigo cy'ubushakashatsi cyitwa EPRN kiba muri kaminuza y'u Rwanda, nkaba umuyobozi wacyo, ariko ibyongereye kuri ibyo nk'abandi n'umunyamuryango wa ASIP. ASIP ni umuryango uri gushyirwaho, ndavuga gushyirwaho kubera ko cyari mushya nturamara n'umwaka, ukaba ugamije guteza imbere yaba ubushakashatsi, amahugurwa n'ibiganiro bigamije guteza imbere ihiganwa mu bucuruzi rikozwe mu buryo bwubahirije amategeko kandi ryungura buri wese uririmo. Ikindi kurengera umuguzi, amategeko kurengera umuguzi n'abandi bari muri iyo platform gutera umuguzi. Tuzakora muri ASIP ni ukurushaho kumenyekanisha ibijyanye n'ubutunzi bwite mu by'ubwenge, cyo bita IP, ndetse no gukangurira ama SMEs, inganda nini, abantu ku giti cyabo. Icya mbere kumenya intellectual property, umutungo bwite mu by'ubwenge ni iki, ni gute umuntu awandikisha kugira agire uburenganzira kuri wo, ni gute wandikishije agira amafaranga awukuramo, cyo bita profitability from the IP. Impamvu nayivuze mu ndimi ebyiri nuko twashatse kubikora gutya umuntu abe free kuvuga mu rurimi ashaka. Ushobora kuvuga mu Cyongereza, ushobora kuvuga no mu Kinyarwanda. At least twakoresha indimi ebyiri, Icyongereza n'Ikinyarwanda. Waba ubaza ikibazo, waba unatanga presentation, buri wese arakoresha ururimi ashaka. So ndagira ngo duhere kuri Director General of Trade and Investment, Mr. Antoine. Wadufasha someone from the ministry, ikiganiro tugiye kugira kirebana na SME na IP,
usually bibarirwa muri minicom nubwo bitateguwe na minicom ariko mwadufasha kuduha address some note muri azo kugira presentation ariko you can give us opening remarks, welcome remarks, maybe as someone from the government side who is here with us today. Thank you. Thank you very much, Seth, and good afternoon to you all, distinguished panelists, ladies and gentlemen. Thank you very much, Seth, for the introduction. As Seth has mentioned, my name is Antoine Kajangwe, the Director General for Trade and Investment at the Ministry of Trade and Industry. On behalf of the Honorable Minister, I'd like to appreciate the invitation extended to us by the African Center for Competition, Consumer Protection and Intellectual Property Policy here in Rwanda. It's always a great opportunity for us at the ministry to engage with civil society and the private sector in enhancing business opportunities in Rwanda. On this day, as we celebrate the International IP Day, it's important for us to reflect upon the theme of the day and the role that IP plays in building business prospects and competition. It's also important to identify the current challenges and the solutions in place. Indeed, policies such as these because they bring to the foreground the importance of protecting one's creativity and innovation. As Rwanda develops, our businesses are becoming more sophisticated by increasing the quality of their products and ensuring their brands and products are protected from intellectual theft. But what is IP in our context, and why should businesses care? We have both with us today the private sector, represented by one of the most dynamic businessmen and company in Rwanda, Sina Gerard, and the professional and the legal profession, the professionals who are at the core of driving business and corporate consultations. IP matters today and every day because it protects our innovation, inspires continued creativity, adds value to our businesses as a tangible asset, and most importantly, develops the brand recognition and awareness that makes businesses competitive. Within the IP legal framework in Rwanda, we recently adopted a new IP policy in 2018. Law is in the approval process to streamline the regulatory environment, expand on the protections in the domestic market, and facilitate adherence to IP regimes and protections at a multilateral level. The new draft law will not only expand on trademark protections for designs, but also other industrial property protections like industrial designs, utility models, as well as copyrights, geographic indication, plant variety, traditional knowledge, and cultural heritage. It will put in place a robust enforcement mechanism and a simplified domestic and international application and examination process that supports local content creators and innovators. This legal and regulatory framework is important because it provides businesses the assurances that their products, goods, services, innovations, and creations are protected and enforced by law. As a result of this protection, businesses are encouraged to continue innovating, creating, especially new industrial processes, patents, and copyrights. Indeed, we have already started to see progress in how Rwandan businesses respond and interact with the IP regime in Rwanda and internationally. In 2012, for example, IP filings for trademarks in Rwanda were just 109. By 2019, this had increased to 870 filing applications, an 800% increase. This typifies the importance that Rwandan businesses are placing on their brands and the value of their businesses. In fact, protecting a brand through trademark also ensures that such brands become tangible financial assets by law. This will allow for the valuation of any business to increase as the brand improves and expands. Today, the law allows for successful brands to collateralize their trademarks, patents, and copyrights and gain capital and investments from bank and investors. Worldwide, successful brands are worth millions of dollars and are used as assets in the valuation of businesses. Finally, and most importantly, protecting a brand ensures brand survival and loyalty. No one here today is unfamiliar with the Akabanga product and its affiliated group of products. It is easily recognizable as a product of quality and spice, one in which you are assured of customer loyalty built up over many years, as I'm sure you will hear from Mr. Gerard. Crucially, a successful brand also allows customers to associate with it and develop an affinity that is more long-lasting and sustainable than any marketing or advertising.
Another good example is Coca-Cola or Nike, which have developed international brands for their products, which are easily recognizable and consumed for their quality. Nevertheless, numerous challenges remain in Rwanda for IP to become entrenched, as in other places in the world. While the legal regime is being improved with greater protections and enforcement mechanisms, the uptake and role of businesses in the process can and should be enhanced as well. Our annual patent, copyright, and industrial protections applications remain low, despite increasing innovations across a number of sectors, from manufacturing to arts and music. So the challenge to us and the private sector is, how do we ensure that we bring you on board, and where can government support accordingly? As a recap, distinguished delegates, participants, ladies and gentlemen, IP is an important element in our development and competitiveness of our private sector. Not only are IP protections tangible financial assets, but they are critical in developing brand loyalty and recognition. And as a result, greater revenue and prosperity for businesses and products. Finally, a successful and robust IP regime also ensures that it is a hallmark for innovation and creativity for new ideas and processes, which will be central to Rwanda's transformational journey. I thank you very much for your attention, and I look forward to our discussions hereafter. Thank you. Thank you very much, Deje. Thank you for insightful opening remarks. Yeah, for the interest of taking photo, because we have a secretariat who is taking. I am told to want to be able to put on cameras. That's fine. In any case, in terms of photo group, I wanted to ask everyone to put on the camera, but it's okay. Now, thank you very much, Deje. There's someone who wrote under the chat room that, and among the participants you have, some of them are not from Rwanda or are not Rwandan. They can't understand Kinyarwanda. That's saying so. They are kindly requesting to use English wherever possible. But if you think it is not possible, maybe we try to summarize what will be said in Rwanda. So as far as we can, we use English, but where necessary, we use also Kinyarwanda, and we try to translate maybe some key notes for those ones who are in the room who can understand Kinyarwanda. Thank you very much. So with that, without taking much time, because we had said to end this session around 4:10, 10 minutes past to 4, I am informed that Nepomucen is also in the room. Nepomucen, can you hear us? Confirm that you can hear us. Jean Nepomucen. Yeah, he's in the room. Maybe I can see his name here. So maybe the IT person can help to unmute him. So we are going to have a presentation as the IT person is helping Nepomucen in terms of technical, giving technical support. For the interest of time, allow me, I'm told there is a presentation from NICOM, from the ministry. Before we go into the discussion of the practices, I prefer we start from policy level. That's why I want to welcome again Deje to continue the presentation, PowerPoint presentation they might have. I don't know if it is in the notes you wanted to share is in the opening remarks, or if you have a separate PowerPoint, Deje, you can go ahead and share your screen. Thank you, Seth. I think in the interest of time, the remarks covered much that was in the presentation. Perhaps we can give the floor to other speakers and we'll okay. For the Q&A. Thank you. Oh, very good. Make a distance. Thank you very much. Yeah. Hello? Yes, I am now available. Thank you very much. Yes. Yes. Pleasure being with you. The pleasure confirming that you are with us. Nepomucen is one of the speaker we have today, and we are happy that all the speakers are with us. Jean Nepomucen is a founding partner, as we mentioned, at Trademarks Advocates. He holds the Bachelor of Laws degree with the honors from National University of Rwanda. And he also has postgraduate diploma in legal practices from the
Institute of Legal Practice and Development. He's an advocate member of Rwanda Bar Association and East Africa Law Society. He specialized in corporate, commercial, and intellectual property laws. He's also a private notary. Yeah, sure. Now, I think without spending much of time, we are done. We in a few minutes we heard up from Deja for the insight talk on the policy and legal framework. As we are still legal framework, we can hear from Jean Pomusen what you have to say about the topic. There are some few questions, but before we go to questions, we want to hear from what you may be prepared to tell us in a few minutes. Let's say 5 minutes around the topic. Jean Paul, go ahead. Urakoze cyane. Ngira ngo tuganira na mugenzi wanjye yambwiye ko dushobora gutegura mu Kinyarwanda. Ubwo rero sinzi niba nta kiwakomeza nta kibazo. Okay. Hanyuma ikindi niyiseguraho nuko ntabwo nabashije kuba ndi muri ofisi, ubwo wenda sinzi niba nta background z'ibindi bintu muri kumvamo, ariko mukaba wenda muri kunyumva ku buryo nshobora gutanga ikiganiro mukabyumva. Ugerageze ubihunga ibisakuza, ariko nta kibazo, ugerageze kuvuga mu ncamake, turakumva rwose, ubu turi kukumva neza, nta kibazo. Okay. Icya mbere ngira ngo nagomba gusobanura cyangwa se nkurikije uko ubutumire babumpaye bumeze, bambwiye ko ari ukugaragariza ibigo bitoya n'ibiciriritse uburyo bishobora kwifashisha umutungo bwite mu by'ubwenge, bikaba byabiheraho byubaka izina mu bucuruzi ndetse no kubyaza umusaruro muri rusange. Ubwo rero ngira ngo wenda ibyo nabanza kuvuga mu magambo make, sinzi wenda niba ari uburyo wamfasha ngasharinga screen yanjye ku buryo presentation ifite wenda hari uwo bishobora kuba byafasha, wenda ashobora kubikoresha, ariko bidakunze No, you can share. Try to share it. Okay, let me try to share. Ahubwo se biri sinzi niba screen iri kugaragara, nari ngerageje kwisharinga. Hello? Turakumva Nepo, uri kugerageza gusharinga ntibikunde se? Nasharinze, sinzi niba byakunze, bitakunze nakomeza. Ntabwo biratugeraho, ariko buriya biraza. Meanwhile wabuvuga. Okay, nta kibazo. Ubwo icyo natangira amagambo make nsobanura ni ugusobanura mu by'ukuri ubundi ikirango aprito umutungo bwite ubundi ni iki, umutungo bwite mu by'ubwenge ni iki. Iyo urebye rero ibisobanuro bitangwa, wenda dufereye nko ku gisobanuro gitangwa na WIPO, cya kigo mpuzamahanga gishinzwe iby'umutungo bwite mu by'ubwenge, kigaragaza ko mu magambo make umutungo bwite mu by'ubwenge umuntu yavuga ko ari ibihangano cyangwa se ibiremwa by'ubwenge cyangwa se creations of the mind, niyo magambo make umuntu ashobora gukoresha. Hanyuma rero bwite mu by'ubwenge ubamo ibice by'ingenzi bibiri cyangwa se inzego z'ingenzi ebyiri. Hari umutungo bwite mu by'inganda ukunze kuvuga ku izina rya mu cyongereza ibyo bita industrial property, niho dusangamo ibice by'ubuvumbuzi, cyangwa umuntu avumbura tekinoloji nshyashya cyangwa se ibindi bintu bishyashya bishobora gufasha abantu nko gushaka solution y'ikibazo cyari gisanzwe gihari ukoresheje tekinoloji. Ibyo ngibyo niho muzasanga habamo ibyitwa patents cyangwa se impamyabuvumbuzi. Icyo gice kandi cya industrial property niho dusangamo
ibirango by'ibicuruzwa cyangwa se bya serivisi byo bita trademark, niho hazamo amazina y'ubucuruzi trade names, niho hazamo ibimenyetso ndangahantu geographical indications n'ibindi. Hanyuma ikindi gice kindi ni kirimo uburenganzira bw'umuhanzi n'uburenganzira bubushamikiyeho copyrights and related rights. Aho ngaho rero niho hazamo dusanzwe tubona by'ibihangano by'ibitabo, indirimbo n'ibindi bigendanye n'ibyo ngibyo, niho hakunda kuzamo ibyo bigendanye na copyrights and related rights. Hanyuma nanone ikindi kintu umuntu ashobora kwibandaho nkurikije topic y'umunsi cyangwa se insanganyamatsiko y'uyu munsi ni igisobanuro plutôt ni ibigendanye n'ikirango. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo maze kuvuga muri rusange ukurikije insanganyamatsiko y'uyu munsi yo gukora branding cyangwa se yo kubaka izina. Guciye mu ijambo nepo kuko hari abatumva icyo nyarwanda. PowerPoint bambwiye ko ushobora gusharinga rwose niba uri mu cyongereza. Kano kantu ko gusharinga urakabona k'icyatsi kanditseho share wakaretseho biranga. Nari nakiritseho. Utangire bambwiye IT ambwiye ko yakwemereye kuba wabyikorera. Gerageza urebe. Okay, reka ngerageze ndebe. Kubera muri isi room harimo abantu batuye ikinyarwanda wenda bajya bareba PowerPoint bakanakurikira kuri kubivuga. Okay, share screen. Kugira ngo iyo sharinze ihita ubwo screen bwinshi ugahitamo akajyanye. Okay, iri kuza noneho. Very good. Yabashije kuza. Ubiraje noneho jya kuri aho warorera kuri PowerPoint yawe urahita bikunda. Turi kubona mu WhatsApp. Okay. Yego, nakora ko ndikoresha telefone niyo mpamvu mwari mubonye WhatsApp. I was explaining about I was saying that regarding the today's theme or topic, which regards how someone or a business person can build a brand, I was saying that one of the ways that he can use is using a trademark. A trademark is one item or one element on which a business person can build and then build a brand. So nkomeje rero icyo naringiye kuvuga ubwo ikibazo nuko na PowerPoint nyine nayo iri mu kinyarwanda, ariko icyo nakomereza ahubwo ngubwo ni ikigendanye n'ibirango by'ubucuruzi mu by'ukuri uburyo bikora n'uburyo bikoreshwa. Wenda ntuza moderator yaza gufatamo utuntu duke akaza gukorera summary abatumva ikinyarwanda wenda, hanyuma wenda nyuma nshobora kuza gutegura ntuza PowerPoint yo mu cyongereza nayo nkazayisharinga kugira ngo bashobore kuyikoresha mu rwego rwo gutwara neza iminota. Nari ngiye kuvuga ibigendanye n'ikirango. Ikirango cy'ubucuruzi ni iki? Ubundi ni ikimenyetso icyo ari cyo cyose gishobora gutuma ibikorwa by'umuntu w'umucuruzi bitandukana n'iby'abandi bakora ibikorwa nk'ibyo. Ikirango cy'ubucuruzi gishobora gukoreshwa kuri serivisi cyangwa se gishobora no gukoreshwa no ku bikorwa by'ubucuruzi nk'ibicuruzwa nyine bisanzwe. Hanyuma bimwe mu bintu bishobora kugirwa trademark cyangwa se ikirango cy'ubucuruzi ni ibintu ibyo ari byo byose. Gishobora kuba ari inyuguti, ari imibare cyangwa byombi. Gishobora kuba ari ibintu bigaragaza amashusho nk'ibishushanyo, amashusho n'ibindi bintu bigaragarira amaso. Bishobora kuba ari amabara cyangwa uruvange rw'amabara. Bishobora kuba ari amajwi. Bishobora gufata ijwi wenda nko mu bigo tuvuge par exemple nk'ibigo byo mu itangazamakuru bishobora gukoresha ikirango cyo mu bwoko bw'ijwi. Hanyuma ibirango aho iterambere rigeze n'ibirango bishobora gukorwa mu mpumuro. Ni ukuvuga ngo impumuro nayo ushobora kuyikora ku buryo iba ikirango. Ibyo ni ibintu bimwe na bimwe bishobora kugira ikirango. Ikindi ni uko kugira ngo ikirango cyemerwe cyangwa se kibe cyarengerwa ni uko hari ibintu kigomba kuba cyujuje. Kigomba kuba gitandukanye n'ibindi birango bisanzwe ku isoko, kikaba kidatera urujijo
ku bindi birango cyangwa se ngo gitere urujijo abaguzi ku bigendanye n'inkomoko y'ibicuruzwa cyangwa se ubwiza bwabyo cyangwa se imiterere n'ibindi nk'ibyo, kigomba kuba ari ikirango kidasobanura. Ikirango kidasobanura ni ukuvuga ngo niba ugiye kuranga tuvuge ibintu birimo ji tuvuge ya orange, ntabwo ushobora gufata iryo jambo orange ngo urikoreshe nk'ikirango kuri ubwo bwoko bw'icyo gicuruzwa. Ni ukuvuga ngo ikirango kigomba kuba ntaho gihuriye no gusobanura serivisi cyangwa igicuruzwa kiranga. Hanyuma nanone nihuse, ibirango iyo kimaze kuzuza ibisabwa kigira uburyo hari ubw'ingenzi nashoboye kubona. Uburyo bwa mbere ni iyandishwa. Ni ukuvuga ngo iyo ufite ikirango uracyandikisha. Ubu ngubu mu Rwanda urwego rwandika ibirango ni RDB, mu biro by'umwanditsi mukuru. Noneho ubwo akaba ari uburyo bwo kubwira abandi cyangwa se abandi bantu bafitemo inyungu ko icyo kirango cyafashwe, bityo bakaba nta wundi muntu ushobora kugikoresha. Ubundi buryo bwo kurengera ikirango ni ugutambamira iyandikisha ry'ibindi birango ubona ko bibangamiye ikirango cyawe. Ni ukuvuga ngo umuntu agiye kwandikisha ikirango ukabona ko icyo kirango kibangamiye icyawe, ushobora gutambamira iryo yandikishwa muri RDB. Hanyuma ubundi buryo nabonye bwo kurengera ikirango ni uko iyo ikirango cyamaze kwandikwa nabwo ushobora gusaba ko iryo yandikwa riteshwa agaciro. Ubundi buryo bukoreshwa ni ukuba ushobora kuba wasaba ko ikirango cyari cyaranditswe gikurwa mu bitabo cyangwa se gisibwa kubera ko kimaze igihe kidakoreshwa. Urugero amahirwe yo kubona uburyo usaba ikirango kitandikwa ariko ukagira amahirwe kikamara imyaka kidakoreshwa, ushobora gusaba RDB ko yakandukura kubera yuko kimaze imyaka 3 kidakoreshwa. Nihuse nanone navuga ku bigendanye n'inzego zigira uruhare mu irengerwa ry'ibirango. Wenda ibyo bataza gusobanukirwa kubibaza mu bibazo. Icya mbere, urusha iterambere rushinzwe harimo gusuzuma ubusabe, gusuzuma abantu batanze itambamira nk'uko nawe maze kwisobanura hejuru bimaze kwandikwa. Hari uburyo RDB ibizamo n'ubundi zifitanye ibibazo bishingiye ku birango, nabyo iyo hari ikibazo mufitanye mushobora kubwira RDB. Izindi nzego zigira uruhare rero ry'ibirango harimo inzego z'ubutabera nk'ubugenzacyaha, kuko ubundi kwigana umutungo bwite mu bijyanye mu nzego z'ubutabera, hashinjacyaha ndetse mu rukiko rushobora kuhagera umuntu yakoze icyaha cyangwa se bikahagera zishingiye ku kirango. Iyo umuntu azajya ku isoko ry'u Rwanda wenda ibicuruzwa bibangamirwa ko ibyo bicuruzwa byangizwa cyangwa se bisenywa, icyo gihe nabwo ni uburyo bwo kwitabaza
inkiko kugira ngo urenge rwose igihangano cyawe. Hanyuma izindi nzego zigira uruhare mu ngo ni ikigo cy'ubutegetsi cyane cyane ishami rishinzwe ibicuruzwa bivuye hanze, ukabona ko byangiza cyawe ukamenya amakuru kuri ibyo bicuruzwa biri kwinjizwa mu gihugu. Usaba ishami rishinzwe gasutamo gufatira bya bicuruzwa amafaranga y'ingwate kugira ngo nibaramuka basanze babifatiriye mu buryo bwo kurenganya undi bazahereho ayo mafaranga bayafatiraho nk'indishyi, noneho warangiza ugatanga ikirego mu rukiko usaba ko ryafatira rigumaho, ubundi ukabona gukomeza urubanza. Urumva aho ngaho biba bigizwemo uruhare na Rwanda Revenue Authority. Hanyuma ikindi kigo gishobora kuzamo ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge, ihiganwa mu bucuruzi no kurengera umuguzi, RICA. Iki nacyo kuba gushyiraho uburyo bwo habaho ihiganwa ngo akora ihiganwa ry'ukeshi rero nasobanuro k'ikirango kugira ngo akamaro k'ikirango gutandukanya umuntu cyangwa se umucuruzi runaka n'abandi bacuruzi bari mu bikorwa bimwe. Ikindi kintu bikora muri ubwo buryo bwo kuranga ni uko bigabanya ikiguzi abaguzi bakabaye bashora mu kumenya cyangwa se mu gusobanukirwa serivisi z'umuntu cyangwa ibicuruzwa cye, kuko ni ukuvuga ngo ubundi ubusanzwe abaguzi bamenya igicuruzwa mu kukigerageza. Iyo uko bagenda bakigerageza rero bakacyizera, icyo bafata mu mutwe mu by'ukuri ni kimwe gusa, bafata ikirango n'icyo basigarana mu mutwe. Icyo gihe rero bikorohereza abaguzi uburyo bwo gukora ubushakashatsi, ntibagirirwa bakora ubushakashatsi, ahubwo bakareba gusa ikirango, babona ikirango ari icya runaka bagahita bizera igicuruzwa bajya mu bintu byinshi. Hanyuma akamaro ka kabiri ni akamaro n'ise mbonezabukungu cyangwa se economic value. Hano hari ibintu nka 7 by'ingenzi umuntu ashobora gukoresha mu kubyaza umusaruro ikirango. Icya mbere ni uko nyiracyo ashobora kugikoresha. Ikirango byitwa ko kiri gukoreshwa na nyiracyo ari kugishyira ku bicuruzwa bye yikoreye, cyangwa se iyo abishyira ku bicuruzwa yakorewe n'abandi bantu kubw'amasezerano bagirana, hanyuma nyine akabishyiraho. Buriya ibicuruzwa byinshi tubonaho ibirango ntabwo biba byakozwe na nyiri icyo kirango. Urugero wenda hari igihe usanga wenda nka telefone, nk'uruganda rumwe rucuruza telefone rufite ikirango, ariko mu by'ukuri atari rwo ruzimanufacturinga cyangwa se atari rwo rutunganya ibice byose by'iyo telefone. Ugasanga birasaba ko rero hari abandi bantu bagirana amasezerano no gukora ibice by'amatelefone, noneho uko babikoze bakabihuza bagashyiraho cya kirango, bakaba ari cyo bakoresha mu gucuruza. Urumva byitwa ko icyo gihe ari we mu by'ukuri ukoresha icyo kirango. Ubundi buryo ikirango gishobora gukoreshwamo cyangwa se kubyazwamo umusaruro ni igihe umuntu ashobora kucyegurira abandi, assignment. Ni ukuvuga ngo ikirango gishobora kuba cyamaze kubaka izina, hanyuma cyamara kubaka izina ukaba ubona hari abantu bagifitemo inyungu, mukajyana amasezerano bakakikugurira cyangwa se ukakibaha mu bundi buryo, nibyo nise kucyegurira abandi. Uburyo bwa gatatu bukoreshwa mu kubyaza umusaruro ikirango nibyo bita license, cyangwa se kwemerera abandi kugikoresha ariko utakibeguriye burundu. Icyo gihe mwumvikana aho bashobora kugikoresha, ibicuruzwa bashobora kugikoreshaho n'uburyo bashobora kugikoreshaho. Ubwo nabwo ni ubundi buryo bwo kubyaza umusaruro ikirango. Ubundi buryo bwa kane ni ugutanga uburenganzira bwo gushyira ku isoko ibicuruzwa bifite ikirango runaka bitabaye ku bushake bwa nyiri ikirango, ahubwo bitegetswe n'urwego rubifitiye ububasha. Ibi ngibi akenshi bikunda gukorwa iyo nyiri ikirango yitwara nabi ku isoko, noneho bigatuma wenda ashaka gukoresha monopoli cyangwa se uburyo ari ku isoko afite imbaraga, agatuma wenda ashaka gushyiraho ibiciro ashatse cyangwa se atuma ibiciro bibura ku isoko. Noneho icyo gihe rero urwego rufite ububasha rushobora gutegeka ko
mu rwego rwo kugira ngo ibicuruzwa bitabura ku isoko, gutegeka ko ibicuruzwa bifite icyo kirango byinjizwa mu gihugu bitewe n'impamvu z'igihe rero abandi bavuga wa minota 2 summarize ibisigaye minota 2. Okay ntacyo ndumva ibindi wenda naza gusharinga nuza iyi PowerPoint ariko ngira ngo ubundi buryo bwo kubyaza umusaruro ikirango no kugitangaho ingwate ngira ngo amategeko y'u Rwanda ndetse n'amategeko y'ibindi bihugu byinshi yemera ko igihe ufite ikirango gifite agaciro runaka ushobora kwegera banki ikaguha inguzanyo ukagitangaho ingwate. Ibyo wenda ibisobanuro birambuye nabyo wenda bashobora kuza kwibaza mu bibazo. Hanyuma wenda ngana ku musozo, imbogamizi zihari ku bigo bito n'ibiciriritse n'amahirwe ni ibihe? Imbogamizi zimwe zihari ni ikigendanye n'ubumenyi buke, kubera ko wenda abantu batamenya, badafite amakuru ahagije ku bintu bibafitiye akamaro cyangwa se batabihugurirwamo, ugasanga wenda rimwe na rimwe ntibamenya aho bashobora gukura amahirwe babyaza umusaruro. Ikindi rimwe na rimwe hashobora kubaho ubushobozi buke bwo kuba wenda umuntu yakora iyo branding cyangwa se n'izo process zose twavuze zo kwandikisha cyangwa kurengera igihangano ikirango by'umwihariko, nabyo hari igihe bisaba cost cyangwa se bisaba amafaranga. Hanyuma indi mbogamizi nabonye ni uko SMEs zimwe na zimwe cyangwa se abaziyobora bakunze gushaka gusimbuka inzego, ugasanga umuntu arifuza kuba yahita amenyekana cyangwa se agira success kandi aribwo agitangira, wenda hari ibyo agomba kubanza kwinvestingamo. Ikindi wenda mu mbogamizi zihari ni ibigendanye no kwigana ibirango. Ni ibintu byeze cyane ku buryo abashakashatsi bagaragaza yuko kwigana ibirango biri ku rwego rumwe no gucuruza ibiyobyabwenge. Ni ukuvuga ngo abantu babyungukiramo cyane ku buryo harimo abantu bashobora mu kwigana ibirango by'abandi bakaba ariho bashaka gukirira. Rero iyo nayo ni indi mbogamizi nayo ikunda kubonekamo. Ndetse mu kwigana ibirango hari igihe rimwe na rimwe n'umuguzi aba azi neza ko ikirango ari kugura kiganwa ariko agahitamo kugura igicuruzwa cyacyo, kubera yuko rimwe na rimwe bitewe no icyo gicuruzwa wenda ari icy'umurimo cyangwa se ari luxury item, bigasaba ko wenda niba ashaka gusa n'abandi wenda akaba yagura igicuruzwa gisa igicuruzwa kiganywe gisa n'ikindi gicuruzwa runaka gihenze mu rwego rwo kwisanisha n'abandi bantu. Urumva ko rimwe na rimwe rero murakoze cyane Nepo, turaza kubagarukaho mu bibazo babaza. Twagushimira cyane presentation rich, turaza kuyisharinga abantu. Izindi comment urazikora nyuma kuko iminota yo ntago ihagaze. Turagushimiye ariko uracyari kumwe natwe kuko turashaka kubaza for other interventions. Thank you very much. Munyemerere mbere yuko twagira ibibazo tubaza yaba Jeanne Paul ndetse na Deja aracyari kumwe natwe Tony, ariko dufite undi mutumirwa speaker Sina Gerard, uko ndumva ari zina tuzi, ndetse nkuko mumuzi nagiye kuvuga byinshi, muzi ko ari nyiri ikigo cy'ubucuruzi kinini. Ni byinshi biga by'ubucuruzi ariko icyo abantu wenda bazi cyane urwibutso, ariko afite n'ibindi bikorwa byinshi cyane bitandukanye ntavuga mu gihugu muzi. Tuzi amaproduit menshi twese dukoresha, benshi muri twe ariko navuga ako nanjye nihereyemo ndayakoresha. Hari zaji, hari ibiribwa bitandukanye, akarusho akeza k'iwacu byinshi. Nyakubahwa Sina Gerard, turakwakiriye, twagira ngo tuganirize cyane urumwe mu bantu bafite ibirango byandikishijwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe kwandika ibyo bihangano. Hariho utuntu twakoherereje dushaka kutubwiraho cyo kuri 6. Kamwe no kutubwira, turibaza ko babiteguye kutubwira kuba tubona ibicuruzwa byanyu hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Ngerigeze gusohokera no hanze rwose mbibonayo henshi. Niriye banga wenda mwasangiza bari muri iyi nama kuba bikunzwe cyane. Icya kabiri, mu koroshya ubucuruzi se mwamwara narimvuze ko hari byo tuzimo mwanandikije ariko se ni byose. Iyo mugize logo nshya, ikirango gishya cy'ubucuruzi mu cyandikisha na RDB, ese mubona gute ibyo mushora mu koko rwose naga ari ubuntu muzo mbaraga mukoresha, mubigereranya mute nicyo mubikuramo n'akamaro mubikuramo. Ikindi uruze kuza kuvugaho kuba mwarabashije kugira ibyo mwandikisha, hari ibyo mwaba mutidora inyungu ngiyi iyo nandikisha igihombo cyazaga kuba iki none dore icyo byamariye.
wenda wasangiza abandi bacuruzi bari muri kino kiganiro. Icya kane, uratubwira ku mazina uhitamo kwita ibicuruzwa byawe, ibyinshi bitangirwa na akabanga, akarusho, gutyo. Ese ni ibanga rihe? Hari impamvu wahisemo ubu buryo cyangwa wagira n'ikindi gicuruzwa bita ukundi? Wenda nabyo uradusangiza, tuzi ko aribyo bita trade secret, ariko ababanga y'ubucuruzi, ariko ibyo wumva wasangiza bari mu nama urabibabwira. Icya gatanu, ibicuruzwa byanyu bicuruzwa hirya no hino ku isi. Ese mwabashije kwandikisha ibirango byanyu no hanze y'u Rwanda? Muzi ko hari za system zandika muri region nko muri Aripo, Madrid system. Muradusangiza namwe mufite n'unararibonye mu kwandikisha ibihangano cyangwa se trademarks zanyu no hanze y'u Rwanda, cyangwa mwarabigerageje na mubona imbogamizi, niba hari imbogamizi zirimo tukazumva nazo. Ndumva iby'ingenzi ari ibyo, ariko n'ikiri mwakongera mwakumva cyagirira akamaro abari muri iyi nama. Nyakubahwa Gerard, mwakidusangiza. Umwanya ni uwanyu, iminota nibura 15. Murakoze. Murakoze cyane muri kuri uru rubuga, kandi mbere na mbere mbashimiye umwanya mwampaye kugira ngo dushobore gusangira umutungo wandikishwa kandi umutungo w'ubwenge bijyaniranye n'ibihangano umuntu aba yagishoboye kubigeraho cyane nk'uko wabivuze, kuko kugira ngo binumvikane neza, nta gihangano na kimwe bifite ku isoko na kimwe ntandikishije, yaba mu rwego rwa RDB cyangwa no mu rwego rw'isi yose, kuko hari product zijya ku isi mu bihugu byinshi nabyo nabikozeho. Ibyo ndashaka mbere na mbere birumvikana kuko n'aya mazina nuko nayahisemo uko nyatondetse mbere, nyemeremo wenda mu ncamake. Iyo umuntu yumvishe agashya akumva akarusho, kandi akarabo, akabanga, akanozo, akacu, akiwacu, ak'ingenzi, akamuri, akagufu, buri product yose mvuga, iri zina mvuga, iyo mvuga made in Rwanda mvuga made in Rwanda nayivuyemo yose, kuko niba mvuze agashya nkavuga agashya nyarwanda kava kuri izi mbuto z'iwacu marakuja, nagira ku karusho ako ni agakomoka ku bitoki, nagira ku kandi ni amazi yacu, akarabo n'ibiswi zikomoka ku bijumba ndetse no ku ngano, akabanga ni agakomoka ku rusenda, byose bikomoka mu bana b'abanyarwanda, mu maboko y'abanyarwanda. Akanozo ni ibihingwa by'imbuto, ari amasaka, ari ingano, ari soja n'ibindi gutyo by'ibinyamafu. Akacu ugasanga ubonye ko ari konfitire, wabona karyoshye, iyo ni yogati. Akiwacu ketchup. Ak'ingenzi ubone sanitize, ijyaniranye n'iki gihe turimo, nayo twayikozeho kandi ubwo nabyo birumvikana. Aka ni mayoneze ikomoka ku magi, ubwo ni made in Rwanda. Akamuri, ni foromaje, akagufu n'ikawa. Reka noneho n'ibindi biriho, ibi birabihagarariye, ariko mu by'ingenzi byo tubyumveho kimwe. Mbere na mbere kubyandikisha, nta na kimwe nakora iyo kivuye muri research mba nkora, kigomba gusohoka nyuze muri RDB bakacyandika. Ibindi se nk'akabanga mu rwego mpuzamahanga mpereza Suisse n'ahandi, nabyo bikaba byanditse. Ibyo bitanga icyizere ko icyo urimo gukora kiguha ko isoko wabonye, isoko ufite utapfa kuvanwaho n'ubonetse wese. Ntabwo umuntu wese yaza gupirata, umuntu yaza abyiyitirira ngo bishoboke. Uhereye u Rwanda uko amategeko yarwo yubakitse, uzi neza ko rwose akurengera ku buryo ngira ngo nujya kubyigana ubwe agomba kumanza akitekerezaho, azi neza ko leta y'u Rwanda itakwihanganira umuntu wangiza umutungo kamere w'umuntu. Ibyo ni imiyoborere myiza dukomeza gushimira umukuru w'igihugu, kuko arabitwigisha kandi abikabishishikariza umuntu kwigira, kwihesha agaciro, gukora ikintu umuntu aba yakoze. Ikindi ntinyura mu bandi bakibyiruka ni uko ntabwo bihenze cyane cyane iyo uzi neza ko nawe wagizemo uruhare mu kugitekereza ukagikora.
ntabwo bisabwa rwose bihenze cyane cyane noneho wumva n'uburyo bubiporoteje n'icyo waba washoye igihe icyo ari cyose nta waza ngo aje kugukura ku isoko waje kukwangiriza isoko. Tugikomeza impamvu y'aya mazina nayo ubwayo uba ubona yubakitse ku buryo utaza kuyavangira bitararo bimenyekanye, uburyo ugatangiramo aka ugatangira kwinjiramo biba bigaragara ko uko kwinjiramo kwawe harimo ikindi ugamije. Icyo gihe umuntu akaba hafi akaba maso kugira ngo arebe kuko n'umuntu yagombye kugira icyo yibwira. Kimwe n'uko niba dufite a uko dutekereza ko mu bihe biri imbere kandi koko igihugu kirimo abanyarwanda batekereza abahanga urubyiruko nibyo turwifuriza, ariko hari igihe ushobora gusanga uko aya mazina yose afite icyo avuga wasanga ukurikiyeho we atekereza agasanga yasanga ari b c d gutyo ku buryo ushobora kubibona twakwinjira mu mateka ukajya mu kinyejana uvuga uti aha hantu hakoraga gutya bakoraga uku nguku none ubu tugeze aha ngaha, ukaba urubakitse burya mu byo nkora byose mfite mize aho ngenda mbishyira kugira ngo nuko nigisha urubyiruko. Ni nacyo cyanatumye inshinga koleje fondasiyo Sina Gerard kugira ngo ubwenge ibihangano impano mfite bize kuzasaza, kuko buri gihe tekinoloji uko igenda ivuka ivukire mu bana ndera atari abanjye bwite gusa ahubwo nabo ndera muri koleje fondasiyo Sina Gerard kugira ngo igihangano cyagezweho ibyagezeho kuko habeho gusigasira byose igihe cyose tujyanirane kandi twumve neza ko ubukungu duharanira ari ukubusigasira ntiwowe bwapfa kuvanwaho n'ikibonetse cyose. Ndumva ntabambiranye kuko harimo na byinshi tugenda tuganira nk'uko harimo abashobora kugira ibyo babaza bashobora kuza kutubaza tukaza gukomeza kugenda dusobanura, hari igihe wenda hari kiba kitumvikanyeho neza ariko ubundi muri rusange ishingiro ni iryo. Kandi nanone iyo tuvuga made in Rwanda ni uko ngerageza gukora ibishoboka byose buri product yose dukoze ikava ku isoko y'abanyarwanda. Ndi umuhinzi mworozi ariko noneho nkaba nzi neza ko biba bivuye mu maboko y'abana b'igihugu, aho ngaho ukaba uzi neza iyo bose bamaze gufunguka matiere premiere ziva ku baturage kandi nanone produit fini nazo nzibasubiza nabwo bakongera bakazigura, uba uzi neza ko iryo koranabuhanga ukoresheje ubwo bwenge ufite uwo mutungo nta handi ujya, kuko nzi niyo harimo product udashobora kuba uzohereza hanze udakora export, ariko kubera ko abazishaka b'abenegihugu batagombye kuzemporuta kugira ngo ya madovize tuba twifuza byagaragaye ko aba yabonetse. Ngira ibanga rero ryubakitse muri ngewe rikubakika mu bafatanyabikorwa bose ngira, ari abahinzi ari abo mu ruganda ari abaguzi bose dusangiye tukabihurizaho. Murakoze. Murakoze cyane Bwana Gerard, ikiganiro cyiza muduhaye n'ubunararibonye. Ndumva rero icyo twateguye ntabwo hano twaretse ko biba nko mu ikanisa aho twicara tukumva tugahaguruka tugataha. Turibuza ko kiba ikiganiro, turashaka guha umwanya abantu ufite ikibazo wabaza deje toni kijyanye wenda n'uburyo ingamba leta ifata mu gufasha SMS zishaka kwandikisha ibihangano. Ubwo we aravuga ku ruhande rwe rwamenye ko icyo bafasha muri awareness n'indi support, ariko n'uwagira icyo abaza umunyamategeko wenda procedure bicamo Jeune Pomose arabihugukiwe cyane ashobora kugira icyo asubiza. Noneho n'uwashaka kugira icyo abaza Gerard nk'umuntu uri muri kariyeri muri industry, nyir'inganda ubikora ukora produit akanabyandikisha ukora pratique akabona uko bigorana imbogamizi zirimo n'akamaro kabyo, rwose twatanga uwo mwanya. Ufite uwabaza muri abo yabaza, kimwe n'uko wanatanga inyunganizi muri sale cyangwa online. Hano tumwe n'abantu narabonye muri intellectual property, nawe ushobora gutanga inyunganizi nta kintu bitwaye. Hari n'abansome twifuje ko mwandika ibibazo muri chat room, nibyo byiza mwandike muri chat room. Hari wanditse ikibazo ngo how does the Rwandan government help SMEs to promote intellectual property in entrepreneurship? Ubwo ngira ngo deje turi murabihuza niba igihugu gifite ingamba zo gukangurira abantu kwihangira imirimo entrepreneurship,
ni gute hanajyamo no kubibutsa niba umuntu mugambura kujya guhanga umurimo ariko namukangurire no kushinganisha no kwandikisha ibihangano bye. Icya kabiri cyabajijwe na Armand Wambu, what is the level of litigation related to IP in Rwanda? Level of litigation ngira ngo Nepo Musoni aragisubiza. Do the court's decision enforceable in Rwanda and abroad? Hagize wenda umwanzuro urukiko rufata hano mu Rwanda, uwo mwanzuro uba enforced mu Rwanda no hanze. Nepo arabice dutubwira mu minota mike mu gihe cyakira ibindi bibazo. Deje yavuga ko kiriya cya mbere, Nepo avuga cya kabiri. Murakoze Nepo nako Seth n'abandi ba speakers bambanjirije ku kibazo cyabajijwe na Rostand. I hope I got your name right. Regards to what does the government of Rwanda do to support SMEs in promoting IP, there's various interventions that are undertaken at a ministerial level, but also through the implementing agency. From Minicom, of course, it's engagements with the private sector, such as these, raising awareness, putting in place the legal and regulatory framework, really to ensure that it's as simple and as flexible for SMEs to access IP or to apply for their IP in Rwanda. And that's a process that we're continuing to improve. As I've stated, we're in the process of updating our draft law on IP, really to ensure that we're putting in place an institutional framework that will allow for SMEs to quickly and very simply apply for their intellectual property. One of those being whether they're able to apply digitally, online, make the payments online, really in a flexible manner. And we're hoping that will have a huge impact in terms of the numbers of applications, the number of protections that can then be provided to SMEs. More generally, or rather more specifically, as Minicom is the policymaker, the implementing institution for IP is the Rwanda Development Board, and they do a number of support and facilitation mechanisms for SMEs, including capacity building and awareness campaigns. They've done several of these in the past, and I don't know if there's anybody from RDB on the call. But these are continuous capacity building exercises that they do for SMEs, for different chambers of the private sector federation, youth chamber, ICT chamber, agricultural or youth and agricultural chamber. And that's continuous. In addition to that, there is some financial support or some subsidies that they provide to SMEs who are applying for IP, just to ensure that where it might be costly or prohibitive for SMEs, that this is something that they can provide a reduced cost on. And I'm sure that there's a lot more that's being done that I might just not be aware of, but I'd be happy to find out and share more details with you at a later stage. Thank you. Thank you very much, Deje, for insight. Before the promotion, do we have someone from RDB? I don't know if Blaise yaba ari muri sale ngakureho mute wenda agira icyo nganiraho Deje niba ari cyo ngiraho. Blaise cyangwa someone from IP office RDB. Twari twabatumiye nabo ariko ushobora kuba batabonetse kubera akazi kenshi. Twari twatumiye IP office ariko apparently ushobora kuba batabonetse. So thank you Deje. Twakomeza na Nepo mu minota mike cyane usamara yezinze kiriya kibazo babashije. Iyo habaye nk'urubanza decision y'urukiko mu Rwanda ishobora kuba agaciro no nyine bimwe byambukiranya imipaka no hanze y'u Rwanda. Over to you, okay. Nepo. Yes. Okay. I think the one who asked the question does not understand working in Rwanda, because I can see that the names are foreign ones. You can respond in English.
Owambu asked whether wanted to know the level of litigation of IP-related cases, but I don't know the kind of level that he was talking about. But supposing that he was talking about the numbers or the number of cases that now go to courts. I am not sure about the number, but what I know now is that many people have now known their rights related to IP, and in the recent past, we've had some cases. I know many cases which relate to trademarks. I know cases which related to copyrights. I think some of you remember about the case of one of the known singers in Rwanda, Cecile Kayirebwa, the case which was against a number of broadcasters in Rwanda. In my experience, I also handled some trademark cases where we use the process of making them frozen, making goods frozen within the customs, so that we can lodge a case to court. I had some cases of that kind. So regarding the enforceability of ruling, in Rwanda, it's obvious because cases that are handled by the court, they have the same value as the law has. So it means that if the case has been tried and ruled by the court, then the ruling must be enforced. It is like a rule. And then regarding the enforceability out of Rwanda, it would depend upon the laws of concerned countries. But for instance, in Rwanda, if case was handled abroad and it is to be enforced in Rwanda, we have a law on that. The High Court or the High Commercial Court, we analyze whether that ruling should be enforced in Rwanda, and then if it is approved, then it can be enforced in Rwanda. Regarding other countries, to depend upon their internal laws. Very good. I think. Thank you. Yeah. Thank you very much, Nepo. Thank you. We have other people who raised their hands who want to ask a question by talking. Someone, Shimwe, I think we had someone who had raised their hand. Maybe she's responded. So if you want to ask a question, you can go through chat room or you can raise your hand. There is an icon of hand. You can click on it and they give you a floor. I was seeing someone who had raised the hand. I wanted to give her the floor, but she removed. Maybe the question was responded. All right. So under chat room, we have further question. Someone who wrote, I'm trying to read the question. It is in Kinyarwanda. Yavuze ngo murakoze cyane ku kiganiro cyiza, nagira ngo munsobanurire. Hari ubwo mu bucuruzi bishoboka ko habaho guhindura ikirango, guhindura marka gusa, ariko harabayeho kwigana product. Nk'urugero nkaza wenda nkigana ji imeze nk'iyo kwa Nyirangarama iriya twita gashya, ariko sinyita gashya wenda nkayita ikindi kizina nshatse ABC. Ko bivugaho iki? Logo si imwe ariko produit yo terike niyo nateruye. Ubwo niko yabajije. Ese amategeko ayivugaho iki? Hari uburyo twaba dufite mu Rwanda ku buryo bwo kurwanya ubwo buriganya. So maybe wagisubiza, ariko Tony, someone from RDB should respond to this. Ariko ngira nta muntu dufite muri RDB muri room. Ubwo Tony n'undi yadufasha. Yes, okay, Tony yadufasha, ariko nanjye nabafasha niba bishoboka. Watangira umugabo make ni Paul Tony akaza kunganira. Okay, ngira ngo uyu muntu wabajije yitiranije, no kuvuga ngo
yitiranije ikirango hanyuma yitiranya na cya kindi twise impamyabuvumbuzi cyangwa se patent. Ni ukuvuga ngo ibyo wita kwigana igicuruzwa nyirizina, niba umuntu yakoze igicuruzwa kimeze nk'icya mugenzi we ariko agashyiraho ikindi kirango, icyo ashaka kuvuga yashaka kuvuga ko mu by'ukuri umuntu aba yiganye cyangwa se yakoze icyo undi muntu yavumbuye, niko mu magambo make umuntu yabisobanura. Rero ibintu bigendanye no kurengera ubuvumbuzi cyangwa se biriya twise patent byo biri mu rundi rwego, ntabwo ari kimwe n'ikirango. Ni ukuvuga ko iyo umuntu wavumbuye ikintu cyangwa igicuruzwa cyangwa se ikiribwa cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose wavumbuye mu buryo bushyashya, ubundi uburyo kirengerwamo bwitwa impamyabuvumbuzi bukoreshwa nyine mu gusaba inzego zibishinzwe, wenda nko mu Rwanda ubwo twavuga RDB, ukagaragaza inzira wakoresheje kugira ngo ugere kuri icyo gicuruzwa gishyashya wakoze cyangwa kuri iyo solution nshyashya wazanye. Noneho urwo urwego rugashyiraho inzobere muri domaine y'icyo kintu cyavumbuwe cyangwa iyo solution yakozwe. Nepo, turacyakumva, wari uri gusoza? Nepo, ngira ngo ayisava online. Jeanne Paisava online, ariko deje niba cyumwamwunganira, ariko numvaga ibyo avuga ari byo. Ni kimwe ni patent cyangwa trade model, ikindi ni trademark. Sinzi niba deje ari cyo ndamwunganira ko. Absolutely. I think ibyo Jean yavugaga byari byo. It's two different types of protections. I think for trademark, it's very clear if it's similar to what is already protected, then there's enforcement mechanisms in place. What is maybe a bit complex is regarding patents. And I think that's what Jean-Paul was alluding to, is in terms of how did you get the formula or the process that makes that product similar. So if you go and make, jus ya maracuja and you call it something else that's not agasha, the question is, one, does that specific product have a patent? Because in some sense, it's also a trade secret in terms of how they've produced that specific product. If they find that you have, stolen that product, if you cannot Deje, we can't hear you. I think Deje lost the connectivity, but he was emphasizing that the answer to the question, the answer. Sinzi niba nakomeza kumufasha. Ariko banabyumvisha kugira twarawe ku mwanya kuko iminota batwihaye yarenze 5. No uvuga ngo icyo yabazaga, iyo udashaka ko bigana produit yawe wandikisha ubuvumbuzi. Iyo udashaka ko bigana ikirango cyawe wandikisha trademark. Ubwo ibintu bitandukanye. Iyo wandikishije ubuvumbuzi formule yawe na produit yawe bitandukanye n'ikiranga cya marike cya trademark. Byumvikanye. So narivuze ko ushaka icyo avuga yakwandika muri chat cyangwa kanda kuri raise hand. Wenda host icyo wakongeraho nuko ubuvumbuzi, impamyabuvumbuzi yo muri rusange protection yayo cyangwa se uburyo irengerwamo ntiburenga imyaka 20. Nova nyuma y'imyaka 20 abantu bashobora gukoresha bwa buvumbuzi bwawe nta batari bagusaba uburenganzira. Mu gihe ku kirango ho gikomeza kurindwa, ariko ugasabwa gusa kujya uri niwinga buri myaka 10. Iryo naryo ni nditandukaniro wenda babajije ikibazo yagenderaho. Icyo ni cyiza amagani bakamenya ko nyuma y'imyaka 20 bashobora kuzakora igimeze nk'igicuruzwa cyawe ariko bagahindura marike. Thank you. Now ndabona nta wazamuye ikiganza, nta n'uwanditse muri chat. I think we are about to close. Hari ufite inyunganizi, ikibazo yacyandika muri chat cyangwa se akakirika kuri icon ya raise hand tukamuha ijambo.
haba muri English. If you have a question, you can type it in the chat room, or you can just click on the icon for the hand and we give you the floor. Could you have question, addition? Just raise your hand or type it in the chat room, chat box. There are people who requested the contacts of DG. He gave the email a.kajangwe@minicom.gov.rw. In case you want to just get in contact with him, the email of DG, he put it in the chat box if you want it. So, colleagues, I think no one requested floor and no one typed a question in the chat room. So allow me to thank you again, DG, and to thank Nepomucen and to thank Sina Gerard for your time, for accepting our invitation as ASIP. As I mentioned, ASIP is a new organization which endeavors to really enhance, strengthen intellectual property, competition, consumer protection through research, policy dialogue, policy debates, and advocacy. So whenever you have an invitation, we hope you will respond positively. Thank you for insightful shares, Dave Tony and Nepo and Sina Gerard. I also want to thank our participants. We remember more than 40 participants. We had about 44, so which is a good start. We want to have this culture of discussing on this kind of topics. So next time when you see invitation from ASIP, kindly respond positively. So we want to thank you on behalf of the head of ASIP for responding positively to this invitation. As promised, we will share, if we want this, this presentation from Nepo, you can send an email to whoever invited you, or even to me. Mine is setikwizera, so at gmail.com. I'm going to type it in the chat room. So for those who want, I think Nepo yatangiye nawe. Whoever wants that presentation can get it. So with saying so, I think, okay, there is an email of Nepo. Very good. Yayitanze. Niba ushaka iriya presentation, wandikire kuri iyo email iriho bahani yanjye uko niwe uyifite ahita yibohereza nta kibazo. Thank you very much and have a good evening. Bye. Urakoze cyane. Bye. Bye. Thank you. Good afternoon. Bye. Thank you. Murakoze Sina. Thank you so much. Thank you so much. Bye.